So a very good evening to the audience and our esteemed speaker, Professor Pinaki Chaudhury. Professor Pinaki Chaudhury has done his BSc from Erstwhile Presidency College under the University of Calcutta. His MSc he has done from IIT Kanpur and his PhD from the Indian Association for the Cultivation of Science. Pinaki is an excellent teacher and an erudite researcher also. His research interests include theoretical chemistry with stress on the use of stochastic principle to study structure and dynamics of the atomic and molecular clusters. Today, he will enlighten the audience with a very fruitful talk on handling problems in chemical kinetics using stochastic procedure. So may I now request our esteemed speaker, Professor Pinaki Chaudhury, to please deliver his presentation. Thank you, Papiadi, as always. Welcome. And the thing is that let me thank the organizers of Lady Brabourne College for giving me this opportunity to speak to the students, because for us teachers it is most important that we get opportunities regularly to speak to undergraduate and to postgraduate students. Well, the topic that I have chosen for this evening's discussion is something that you students have been studying from your high secondary days now, and of course chemical kinetics is a very important portion of your UG and PG syllabus. Okay, what I try to do is that I try to place before you certain aspects of chemical kinetics, a bit of it which you are already familiar with, but I'd like to stress on certain facts and especially on certain conditions in which chemical reactions might occur, where you have to take into account certain effects which we normally do not take into account, or there is no need to consider. Because actually what happens is that when we are studying kinetics at our undergraduate and postgraduate level, most of the laboratory experiments that we perform, if you just recall the concentrations that you use of the reactants are roughly of the order of, say, 0.1 normal, 0.1 molar or something like that. If you just transfer that into the number of molecules, actual molecules that are there, of course you would be dealing with Avogadro number of particles in the reaction medium. Now actually the kinetics that we normally teach, and of course this is the kinetics which is also most important, is when the number of reacting particles are of this order. Okay. Then of course the formulation that we do, the way we characterize reactions, the way we do the experiments, the way we do the interpretation is absolutely fine. But there will be situations where your number of reactant molecules can be extremely low. And nowadays people have started doing experiments with extremely low number of reacting particles. Of course, I am not an expert in those experiments. I do a little bit of theory that I know of, but definitely I know that people have started doing experiments with very low number of reacting molecules, and in that regime you will have to consider certain effects. That would be one part of my talk. Of course, I would not go into the details of the algorithmic part because I am a theoretician. I do a little bit of theory, but I will try to impress you qualitatively what the chemistry is and where the difference lies from the conventional chemical kinetics that we teach. And of course, the other two parts that I'd like to deal with, if time permits, is doing certain things with real chemical entities. These are basically called clusters, where you have aggregates of
molecules, atoms, whatnot, they can be bound to each other by different types of chemical forces, and there can be transformations between them. How can we follow the transformations in clusters where multiple possibilities, multiple structural possibilities are there? Okay, that will be another part. And lastly, if again time permits, I'll go over to an interesting phenomena where I'll be dealing with charged clusters. If you just knock off electrons from clusters, then what happens is that structure stability becomes a big issue. And since you have excess charge, if you knock off electrons, you'll be having an excess positive charge. There will be a competition between the attractive forces which would be trying to hold the cluster together and the Coulombic repulsion which will be there because of the excess charge. And because of this competition, what will happen is that there will be certain size regime where your cluster will not be stable and explode, and there will be certain sizes where your attractive force can overcome the repulsive force and remain stable. This phenomena is called Coulomb explosion in clusters because the instability is brought in by Coulomb forces, and fortunately in this problem we have experimental results which we can verify from what we are getting from our theory. Basically, people do mass spectrometric measurements. Mass spectrometry is something that you learn in your UG and PG courses. Okay, this is more or less the outline of what I'll be telling you, and my stress will be mostly on the chemistry part of it because the theoretical tools that we normally use in solving these problems are a bit technical. I will try to tell you qualitatively what is the philosophy of those tools are, but of course I won't be able to go into the real working principles because of lack of time, and also it needs some kind of an exposure. So basically with this little introduction, let me just share my screen and go over to my slides. The topic for my discussion today is handling problems in chemical kinetics using stochastic procedure. Of course, chemical kinetics is a word, two words that are I mean very well known to us. I will just briefly impress upon the audience what exactly do I mean by stochastic without going much into the details of it. Okay, by stochastic, for the time being, just treat it like this, that basically stochastic means that we are employing certain processes which are completely random, or basically these are unbiased. We as users are not introducing any kind of bias into the system while searching for a solution to a problem. Now, how this is done? What are the stochastic tools? Of course, there is a bit of technicality involved in it. I will not go into that, but for the time being, we can take this as a dogma that by the word stochastic, what we mean is that we are using certain random search tools for doing our calculation and searching out the solution to a given problem. Okay. And of course, another word that comes along with stochastic is basically optimization. Optimization is something that is pretty, I mean, well known to us. In our case, optimization means is that while we are using these, I mean, stochastic tools, we are trying to find out solutions to real chemical problems. So basically, we are trying to find out real numbers. Okay. So the way this is done is that we use our stochastic tools, start from a guess solution, improve it, optimize it, and ultimately reach the proper solution. This is what is meant by optimization. And of course, there is one more word here. This is called sensitivity analysis. For the time being, I will not explain what sensitivity analysis means. When I will show the slide, I will just briefly explain what it means. Okay. Now, basically, before I start with the chemistry, let me show this slide. I think basically this is the one which will give anyone a sense of what exactly we mean by stochastic. Now, if there is something called stochastic, as I am saying, which is random, there must be certain techniques which are deterministic. That means basically, that is basically not random. Randomness is not there, and basically everything is properly known how the process is proceeding towards the solution. Okay.
Let me just briefly try to explain what I mean by stochastic and what I mean by deterministic and why we are using these stochastic techniques. Because deterministic techniques are used to a large extent in theoretical chemistry. Let me say this because of its simplicity and because of its certain beneficial features also. But we would be using these stochastic features because of certain other reasons that I'll explain in this slide. Now let's say I have a function f of x. This is just a function of x. Now this function, if I plot it, this function looks like this. We do not need to know explicitly the expression of the function. Now, the feature of the function is that this function has a number of minima. This is a minima, this is a minima, this is a minima, and this is a minima. So basically, this function has 4 minima. Okay. Now, if I consider the value fx as, say, some kind of energy, if I want to use this picture to explain a chemical system, I can think of it like that x is some kind of geometrical parameter which can change, and with that your energy of your molecule or chemical entity can change. So basically what it means in chemical language is that these 4 minima are 4 possible structures of the chemical system, or we can take it to be the 4 possible isomers. Now what is important is that when we change these geometrical parameters means generalized parameters, it can be lengths, it can be angles, your energy can change, and only those corresponding to those geometrical parameters where we encounter minimum, these are the only chemical structures. Now there is a simple reason from physics which will tell us that why we are interested in this minima. Now if you just recall your first year physics, maybe now also in higher secondary, force has got a relation with potential energy. Force is given as the negative gradient of potential energy, right? So basically if we have plotted potential energy against some geometrical parameter, minima means that if you draw a tangent, the slope will be 0. So the gradient of the potential with respect to the coordinate is 0, so the force is 0. So basically at these points, there are no unbalanced forces. If there are no unbalanced forces, what it means is that you are in an equilibrium situation, and that corresponds to a chemical structure. Okay. So as theoretical chemists, we always talk in terms of potential energy surfaces. Of course, this is not a surface. This is a two-dimensional. This is just a curve. You can have a multi-dimensional surface, and we are always looking for those points where we have the minimum in energy. There can be multiple minimal points, and that is the reason why we get multiple structures for a chemical system. Now, our task is to find this. Okay, our task is to find this. How to do this? Now, if you look at this curve, one simple way would be to start from any guess value of x. Any guess value of x means any guess geometry. If I talk in the language of chemistry, any rough guess geometry that may not conform with a proper structure. Change those coordinates and try to move in a way so that the gradient or the slope gradually decreases. Because at this minimal point, the characteristic is that your slope has to be 0. So if you reach a point where the slope is 0, what it means that you have reached a structure corresponding to x, or you have found out a solution. Now, in a deterministic strategy, what happens is that it is very much or solely guided by gradient. What it means is that if you start from a guess point, your movement will be completely dictated in the direction where there is a quickest decrease of gradient. What it means is that if you start from here, this is a guess point you have chosen, you will always converge to the nearest minimum. If you have started from here, you will converge here. If you have started from here, you will converge here. And if by some good fortune you have been able to find out a starting point which lies somewhere over here, and you have followed the decrease in gradient, you will be able to reach this solution. So what it means is that, this is the important point, is that if we want to find out the best solution, which is this point,
there is no guarantee that a deterministic technique which is guided by the decrease of gradient will guarantee you achievement of this best solution in a single run. This is quite important. You may have to do an enumerative search. That means you have to change the starting point again and again and check whether you are getting better solutions or not. So this sometimes can become what we say computationally a costly affair. Now stochastic, what it does is that stochastic, let me use the word, I mean algorithm. Let's take algorithm as some kind of a prescription in its simplest form. Of course, it's much more complex than that. Any stochastic algorithm is free of this bias. It does not use a gradient as a dictator of the search. You can start from anywhere. If it encounters a solution or if it encounters a point where the minimum is 0, it has inbuilt mechanism in it. It has inbuilt mechanism in it, and it can go on searching the entire space to check if there are better solutions or not. So the chances of you getting the best solution, which is this point, in a single computational run is much more in a stochastic search than in a deterministic search. Okay, so this is basically the advantage of the stochastic search. Now, what are those inbuilt mechanisms? That is a bit technical. I will tell you qualitatively what those inbuilt mechanisms can be in the next slide, and then I will straight away go over to the chemistry or the chemical examples. Now, what is important at this point is that whenever we go over to using relatively new techniques in place of what we have been using so far, we should not lose sight of the fact that the traditional ones have their positive features also. Now, if it happens, your surface has a single minimum. Okay, your surface has a single minimum. Then there is no point using a stochastic search to get that minimum. A deterministic search technique will unequivocally give you that minimum, and very quickly, because there will be a very quick decrease of gradient, because there is only one possible solution to the problem. So I mean, basically, whenever an user decides whether to use deterministic search strategies or stochastic search strategies, he or she should be very clear of the nature of the solution or what he or she is expecting. If there is a single solution to look for, there is no point using the stochastic search. Hint of the stochastic search techniques can be without going into the detail. I have just listed 3. There are a host of techniques nowadays people have been using, 3 decades I would rather say. One, I am calling it simulated annealing. Another is parallel tempering. Another is genetic algorithm. Basically what this techniques does is that this is basically a mathematical routine, a search technique, an optimization routine, but they borrow their concepts from certain physical processes. Like in simulated annealing, it borrows its philosophy from the metallurgical process of annealing. Parallel tempering is somewhat similar to simulated annealing in the mode of working, but actually, theoretically, it is better to call it a replica exchange Monte Carlo. It is a bit technical. I will not go into the details of it. And the last one, which I found, which have become popular to users across scientific disciplines, is what is called genetic algorithm. It basically mimics the concept of Darwinian concept of survival of the fittest, or it basically, what it does is that it constructs mathematical operators corresponding to actions in genetics, which are selection, crossover, and mutation, and tries to solve a problem. Of course, these are technical. I will not go into the details of it, but these are some of the stochastic search techniques that people have been using. Okay.
So basically what I intend to do is that few of the chemical problems that I'll be discussing is, first one, a very simple 5-step mechanism of dimerization, a very simple mechanism. What we want to, why are we looking into it, and what are the features that we are interested in, that I'll come to mechanistically. And of course, I will try to see two cases where I'm following kinetics at the molecular level. This will be basically to construct what is called the reaction paths. These are nothing but transformation pathways, because basically, as I've been telling you, that many chemical entities which we call clusters, aggregates, there is a possibility that they can exist in multiple structures. And conversion from one structure to another is possible through a transition state. So basically, you can construct those energy profile diagrams that you read in your undergraduate textbooks of going from one structure to another through a transition state. These are for structural reorientation only. Okay, so basically this is one problem where I'll be using, of course, theoretically these are a bit difficult to handle, so I'll be using very simple systems like noble gas clusters, say argon clusters, xenon clusters, and so on. And of course, as I've been telling you, I'll be speaking a little bit about Coulombic explosion and how we can match our theoretical results with experiments. Okay, so with this, let me go over to the first scheme, the dimerization kinetics of a protein. What is the protein? We did not worry about, because we are interested in the mechanistic part of it. So this is a 5-step mechanism. The monomer is being produced, then the monomer degrades to something we are not very much interested in. Then your monomer can produce a dimer. Dimer can again degrade to two monomers, and of course the dimer can again degrade to something we are not very much interested in. So this is a 5-step mechanism. Now the way we want to look at this problem is like this. As I've been telling you, that normally the chemical kinetics that we deal in our undergraduate and postgraduate laboratories involve chemical entities whose numbers are of Avogadro number. Okay. Now suppose your number of reacting particles are very low. What is the difference in the situation, physically or chemically, where you have a low number of particles compared to where you have Avogadro number of particles? Now, basically, some of you have been exposed to the collision theory of reaction rates. The way we understand reactions is that we have a collision volume or a collision sphere around a certain molecule. And the center of any molecule which comes into that collision volume gets collided. Okay, so basically what, with a simple calculation, we can basically calculate something called the frequency of collisions or binary collisions. This is something very easy and we routinely do in chemistry. Now, this number of binary collisions is an absolute one. Okay, if you have a collision sphere, any molecule which will get collided and you get the number of collisions. Of course, there is another aspect to it, that is all collisions are not equally fruitful. So what we do is that if we go a step forward, we bring in something called an orientation problem. Only those collisions where the colliding particles are oriented in a proper manner can give effective reactions. But think of a situation like this. The number of reacting particles are extremely low, extremely low. If it is extremely low, you can of course think of a collision sphere or a collision volume. Now, in a given interval of time, it might happen that because of the extremely low number of particles, no other center of other molecule comes into that collision sphere, and though you have constructed a collision volume or thought of a collision volume or a collision sphere, effectively you are not getting any collisions because of the low number of reacting molecules. Now, in this situation, instead of talking in terms of the absolute number, that is the number of binary collisions, we have to talk in terms of probabilities. So whenever your number of reacting particles are low, there is a degradation from absolute interpretation to probabilistic interpretation. We have to do that, and there is no way out. Now, the person who used this
probabilistic interpretation. He did it long time back in the 1980s. His name is Daniel Gillespie. So, and basically this has become a very important theoretical tool to study reactions where the number of reacting particles are extremely low. And since nowadays you can have experiments with extremely low number of particles, the theory can be tested. This is sometimes called stochastic simulation algorithm also. But basically Daniel Gillespie has gone on perfecting his algorithm for the last 30 years. He still publishes papers with newer and newer variants of its algorithm. Okay, so basically this is the incentive. That is, we have to have a probabilistic interpretation. Okay, now what do we want to do with this? Now experimentally what is available is that there is some kind of a probability distribution of the monomer and the dimer. This is something that is available to us. Okay, theoretically what we want to do? Theoretically, mechanism means is that what are the number of steps? This is one. Second is what are the approximate values of these rate constants? These are also important parameters. Are these rate constants something which are very rigid quantities? You cannot have variations in it. Or basically you can have large variations in rate constants for certain steps without affecting the kinetics or the dynamics much. So basically these are the questions we are interested in, because if we follow certain classic texts in chemical kinetics, we get a feeling that it is rather easy to disprove a mechanism rather than proving it. If your theoretical construct doesn't match with the experimental one, that mechanism is not working. But if your theoretical construct matches with the experiment, your theoretical construct that you have constructed is definitely one of the probable choices. There can be multiple possibilities mechanistically in the number of steps or in the range of values of rate constants, which will give you the actual experimental results. You can find examples like this, very simple examples in your undergraduate physical texts like Levine also. You can have two different mechanisms which ultimately gives the same rate law, the experimentally one. Okay. Now what we want to do is that with this is our target, and we start with certain guess values of these rate constants. Now our problem is not of a structure determination, but evaluating these values of rate constants. We do not know a priori beforehand what these rate constants are, but of course we have this probability distribution experimental, which we want to achieve with our theoretical constructs. So basically what we do is that now this is something that I will absolutely not go into it. This is a flow chart of the stochastic algorithm that is known as the Gillespie algorithm. What we do is that we construct something called the objective function. Now basically the objective function means is that when you are using a mathematical tool, you have to feed in a function into that algorithm, and you have to give the instruction that either minimize it or basically maximize it. This is the objective function. This is nothing but the difference in the nature of the shapes of the distribution functions that you get from experiment and that you get from theory by using a certain set of values of K1, K2, K3, K4, K5. Okay, so the objective of our stochastic method would be to minimize f, and in the limit of this going to 0, we can extract out the values of K1, K2, K3, K4 and K5 and suggest, okay, this is the mechanism and these are the probable values of the rate constants. And basically these are some of the results. The absolute values are not that important, but the later analysis is more or less, of course, when you do, this is the literature value that is available, and when you do this simulation with the three different stochastic algorithms, more or less they tally with the literature value. Now, this is not all. What is important is that as chemists, now this is a mechanism which has only 5 steps. Fine. Theoretically, doing a stochastic sampling or a random sampling and extracting out these 5 values can be done.
It might take a little bit of time with the algorithm, but it can be done. But just think of a situation where someone has written down a probable mechanism which has got, say, more than 100 steps. And he or she has to come up with certain acceptable values of those more than 100 rate constants. How do we handle a problem like that? Here again, we have to use our chemical intuition. Now, our chemical intuition tells us that in a multi-steps mechanism, not all the steps are equally important, or all the steps are not contributing equally in dictating the final outcome. What I mean is that for certain steps, these values of these rate constants may be very rigid. You cannot move away from a certain base value. If you move away a little bit from the certain base value, your final outcome deviates a lot from experiment. But for certain steps, it might happen that with a large variation from the base value, you still will be able to achieve the experimental distribution or the experimental profile that we want to go. What it means is that in a multi-step mechanism, from a mechanistically point of view, not all rate constants are equally sensitive. Those that have certain very rigid values allowing less tolerance are the more sensitive parameters and dictates the mechanism more than others which can have a wide range of variation, yet the final outcome will not differ much. So basically what we have done is that now sensitivity analysis is also people who look a bit deeper into chemical kinetics have devised various methods for finding out sensitivity analysis. These are all statistical measures, and there is a very good review in Chemical Reviews by a gentleman called Saltelli, where he has given various types of methods for calculating sensitivity parameters for chemists who are interested in mechanisms. Now basically, I will just go over to a plot. Now how this is done, this is a calculation which is not that difficult. It is basically a variance based calculation. You basically calculate some kind of variance, standard deviation and do it. But what it shows is that over a passage of time, even in this 5-step mechanism, that we were able to find out is that two of the rate constants, the first and the second, had significant values for sensitivity. And the other rate constants had sensitivity values which were close to 0. What it means physically is that even in a very small mechanism involving only 5 steps, two of the rate constants are more important and need to be determined with a greater degree of accuracy than the other 3. Now basically, if this happens even in a 5-step mechanism, just imagine someone who is trying to work out or working on a mechanism which has got more than 100 steps. What you can do is that person can do an initial sensitivity analysis and extract out an effective space which can be, say, about 25% or 30% of the total number of rate constants, and concentrate on those to get an accurate value and leave the others. Of course, he or she will evaluate, but with a lesser degree of accuracy, yet come up with a mechanism which is acceptable to the community. Okay. Now basically, let me now go over to two problems. Briefly, I will just explain where I will have real chemical entities. Now basically, what I'm trying to do is that, okay, let me just read from this slide. Let's say I have a cluster, a noble gas clusters, that is certain number of, say, argon atoms or xenon atoms or krypton atoms. One of the structures, I call it the reactant. That is one of the minimal points in that energy surface. Another, I call it the product. Okay. Now what I want to do is that I want to see if conversion from one to the other is possible, and if a conversion is possible, will it be through a transition state? Now basically chemists are very much interested in transition states. Transition states have certain characteristics structurally to qualify as a transition state,
And the diagram that we construct of going from the reactant to the product through the transition state, through the lowest energy transition state, mind you, is called the minimum energy path, or the MEP. This MEP is a very important concept for us chemists. Basically, this is the passageway through which a reaction occurs. This is, of course, an isomerization thing. Now, before basically showing the results, let me just tell you something about the difference in the nature of the reactant product and the transition state from a mathematical point of view. It is extremely simple. Now, basically, all of us have studied maxima minima problem from our high secondary days. Now, if we have a function and we are trying to find out a minimum, there are two things that we look for. One is the gradient has to be 0, that is the first derivative has to be 0, and the value of the second derivative has to be positive. That is a minimum. If it is a true maximum, the first derivative is 0, second derivative is negative. Now, what exactly is a transition state? Now, suppose your function is two-dimensional. Let's take a case of a two-dimensional function. Two-dimension means that you will have two directions where you can find first derivatives and second derivatives. So basically, what are the possibilities now? In one, you can have both the first derivative 0 and both the second derivatives as positive. Now, if this happens, you say that this is a true minimum. In both directions, it is a minimum. That is, the second derivative is positive and the first derivative is 0. Now, another possibility would be both the first derivatives vanishing, becoming 0, and both the second derivatives becoming negative. Now you can have another possibility here, which is chemically rather interesting. That is, both your first derivatives are 0 and one of the second derivatives is positive and one of the second derivative is negative. Now, this second derivative matrix, now if you have a two-dimensional problem, you can have 4 values of double derivatives. Just think about it. Del 2v del x square, del 2v del x del y, del 2v del y del x, del 2v del y square. Now, if you have an n-dimensional thing, you will have a n by n matrix of double derivatives. This matrix in theoretical chemistry is known as a Hessian matrix. Now, basically, what it means that when you diagonalized it, that means finding the value of that second derivative. The important point that chemists are searching is that you try to find a point. If you are looking for a transition state, that is, find a point where the first derivative is negative in all directions, where the first derivative is 0 in all directions, and the second derivative is negative in only one direction and positive in all others. Okay. Now, this is also sometimes called a first order saddle point. We do not have to worry about the word saddle point, because geometrically, if you plot this point, which has got one negative value for the double derivative and all positive, it looks like the saddle of a horse. Hence, it is called a saddle point. Now, chemically, transition state is defined as a point on the potential energy surface with a single negative eigenvalue of the double derivative matrix. That is, only along one direction we will have a negative value for the double derivative, and in all others it will be positive. If you have more than one negative, those will not qualify chemically as a transition state. Now, there is a huge amount of effort that have been going on to effectively sample and find transition states, because finding transition states are a tricky thing. Reactants and products are simple, and there are a lot of methods. If you just search literature, very big names in theoretical chemistry are involved in this business, and there are a number of methods. I'm not going to that. We have our own small method that we use, where we use information from first derivatives, information from second derivatives, and we also use the energy. Again, I'll not go into the details of this. I will just go on to show you certain results. Okay, just certain results. Let's say I have a cluster which is basically a 7-atom cluster of argon atom. Now, why we are using noble gas systems? To be honest with you,
they are very easy to treat theoretically. And with the limited computational resources we have, noble gas systems can be treatable with basically what we have. And basically the potential energy surface is extremely simple. It is basically Lennard-Jones or van der Waals. All of you know of van der Waals interaction, Lennard-Jones surfaces. Now, what can happen is that, hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, perfectly audible. Okay. Now, basically, the fact that I want to impress upon is that when you go over from one of the structures, now this is what is called the energetically what we call the global minimum or the lowest energy structure in a 7-atom argon cluster. Now, this is one structure and this is another structure. And we want to move in a way so that we scan the whole surface and try to see if we can reach from here to here through other structures generated in between or not. Now, using the stochastic search and the objective function, which have not gone very much into the detail of it, we see that this conversion can happen not in a single step mechanism, but in a two-step mechanism. Now, this is the transition state. How can we say that this is a transition state? We have to do the double derivative analysis and check whether we have a single negative eigenvalue or not. Then there is a decrease in energy and we go to an intermediate structure. Then again, there is a rise in energy, again a transition state, and ultimately to product. So basically, structural transformations you can follow, and no matter the number of steps that are involved in the structural transformation, in this case, we had 2 steps because there are two transition states and 1 intermediate. You can also, using your potential energy function, have an idea of the activation energies for each of the processes. Okay, this is for a simple argon 7. I'll just quickly show you the results. Now, you can have a single path transformation also, because of course, basically the number of steps that are taken in the transformation, that depends on the chemical entity. Okay, you can have a single path transformation also that we have for an argon 8. Now, we can also study mixed clusters, like say 19 argon and 1 xenon. Of course, all the interactions will be van der Waals, but the argon-argon and the argon-xenon interactions will have different weights and different parametric values, so that we can identify a pairwise interaction as a argon-argon 1 or a argon-xenon 1. Here also you can have we have obtained a 2-step transformation through 2 transition states and 1 intermediates. Now, one more important point that I'd like to stress upon is that whenever you are looking for these transformation pathways, it might so happen that the intermediate might be energetically pretty close to the transition states also. A priori, it is very difficult to guess what you will ultimately get. So all kinds of possibilities can be there. The intermediate getting pretty stabilized, the intermediate remaining close in energy to the transition states, but you can definitely differentiate an intermediate from a transition state if you do the analysis with the double derivative matrix and look for the magnitude of the second derivative, because that is the only way by which we can track whether it is a transition state or a product. In fact, nowadays, most people use those structural chemistry softwares like Gaussian and GAMES and all. At the end of the calculation, it lists those double derivative values. If all of them are positive, then you are satisfied that we have reached truly a reactant or a product. And if you are searching for a transition state, in that list of double derivative values, you have to check whether you have a single negative value or not, and the others will be positive. So basically, these are all routine things that you can do with standard procedures. But of course, the difference is that we in our work employed certain stochastic procedures that we wanted to check out, and those standard softwares, to the best of my knowledge, mostly use deterministic ones. Okay. And you can also have
mechanisms where involve a large number of steps. This is a 5-step mechanism. Again, a doped cluster of argon 11 and a 1 xenon atom. Okay. Now I've got only 10 minutes. I'll just go over to the last problem. Now this is quite interesting, and there is a proper experimental evidence of it. What we're trying to do here is that, let's say we have these 3 clusters, again noble gas. N can be anything, 50, 60, 70, 100 and so on. And we have knocked off 2 electrons from the clusters. Okay. Now, if you just think of the situation in these 3 systems for a particular size, is that there will be 2 types of forces. There will be repulsive forces due to the 2 unit of positive charge, and there will be attractive van der Waals forces that were already present. So there will be a competition between the forces, and if the attractive force wins for a given particular value of n, the cluster will remain stable, and if the Coulombic repulsion force wins, then the cluster will break up into fragments. Okay. Now this is specifically for 2 units of positive charge. Now you can have this Coulombic explosion phenomena with excess negative charge also, but again, to be honest with you, theoretically negatively charged systems are difficult to deal with because positive charge systems are more contracted in size, and when you deal with it theoretically, you can use certain contracted point charge models, but if you use negative charge, they will be much more diffused, and handling them theoretically can be a bit difficult. Okay, so we have used positively charged systems. Now, the experimental results are something like this. For argon, if n is of the order of say 90 or 92, I am just quoting from memory, if you have clusters above that size, it will not explode. Below that, it is going to explode. That means if you increase n, the degree of attractive force increases because the number of argon-argon interactions are increasing, while the Coulombic repulsion, because there will be 1 unit of positive charge mostly localized on 2 atoms, will remain more or less same. So with the increasing the number of atoms, it will outweigh the repulsive force and will become basically stabilized. So basically this value 90 is sometimes referred to as the cutoff limit for suppression of Coulomb explosion for argon. If you argon 2 plus, if you are below 90, it will explode. For krypton, this is a bit less, it is around 70, and for xenon, it is around 55. Now why? For xenon, with a lesser size, you can suppress Coulomb explosion is pretty clear because xenon is larger. It has got higher polarizability. So a single xenon-xenon attractive interaction for a given separation in length is much stronger than krypton, which is again stronger than argon. So the size limit for suppression of Coulomb explosion is least for xenon, intermediate for krypton, and highest for argon. And these results are drawn mass spectrometrically. Okay, theoretically what we will do, I'll just briefly tell you about 2 functions, because this is again a field where people have been working for the basically the last 2 decades, and these are very big names. Of course, Brabourne from Columbia University. Again, you have to construct a potential energy for the system in a way so that it incorporates all the major interactions in the systems. Now this is basically the Lennard-Jones or the van der Waals interaction. These are all 2 body. You will have this Coulombic repulsion, and of course now since you have a positive charge, it can induce a dipole moment, and you can have this induced thing, dipole moment with this charge induced dipole moment interaction. Okay, and of course there are other models also. These other models tell you goes basically analyzes a problem in a bit more detail, in the sense that this was the initial model. Since you have 2 units of positive charge, it assumed that there is 1 unit of positive charge localized on 1 argon atom. Now of course these clusters are
chemical entities. They after all follow quantum rules. There is no guarantee that you will have one unit of positive charge on one atom. You can have fractional charges on a large number of atoms also. So basically the second model, which came later, it incorporated this fact and told that, okay, instead of a single positive charge localized on an argon atom, try with a core Ar2 plus. You can have two Ar2 plus cores, and then you do all the calculations, and basically you try to see whether you get those cutoff limits or not. Now straight away I will go to the results. Experimentally it's around 88, 90. So I'll just show you 3 snapshots where you have, with one of the potentials, Brabourne potential, one atom is being ejected out. 90 basically is where you get this compactness, and above that the compactness remains. And this is a distribution function which tells you whether the cluster is dissociated or not. If you have a wiggle in the distribution function of this length at high values, say 80 or 100 angstroms, it means that the cluster is dissociated and you have ejected one or a number of atoms have ejected out from the main body of the cluster. Okay. Then you have, for krypton, experimental value is around 72. Okay, fine. Around 72 you get the intact cluster, and if you go above it, it stays intact. Below it, it dissociates. And xenon, it is around 55. Okay. Lastly, before I end, I'd like to tell you something else. Okay. So, people who are interested in mechanism of dissociative clusters in detail. Now, when the cluster is dissociating, there are experimental evidences because of those mass spectrometric results. One can have an idea of the nature of dissociation. What is meant is that you can have a dissociation in which a few units will come out from the main body of the cluster, which we call as something called spallation, or there can be a large chunk which is coming out, and you are basically getting two such cluster units, maybe of unequal size, and this we will refer to as a fission-like fragmentation. So experimentally what people have seen is that for argon at around 55 there is a switchover from a spallation-like dissociation to a fission-like dissociation, which continues up to the stability limit of 90. These are all experimental results, and of course with basically one of the potentials one can also check to see if you are getting this or not. Okay. So basically this is another problem that we have been interested in, and we have gone on to study molecular clusters which are a bit difficult, like carbon dioxide clusters and all, the results that I have not shown in today's slides. And of course the extension to negatively charged clusters is worth doing, but it will not be that easy because of the diffuse nature of the negative charge and the calculation of the Coulombic repulsion term. But it is worth giving it a try. Okay. And I am more or less done. And lastly, I'll just say, just spend a minute on a cartoon. Okay. This is basically also a problem in kinetics. I have no time to discuss it. This is a double-stranded DNA. Fine. Now, these hydrogen bonds which hold the two strands, and you have stacking interactions also, these can intermittently open up and again rejoin. So when a number of these bonds open up, what it does is that it creates a state which is called a bubble. Then again it zips. So this zipping and unzipping goes on continuously, and this is sometimes known as the bubble dynamics. Now, experimentally, what I've heard from my experimental friends is that experimentally people are trying to follow it by attaching a fluorophore and a quencher. Now in one of the states, zipped or unzipped, the system will fluoresce, and in the other
because of the proximity of the quencher to the fluorophore, the fluorescence will stop. So the fluorescence appears and then disappears, appears and then disappears, and you get an idea of the time scale in which the whole process is going on. Now, theoretically, what people have tried to do is that they have tried to have an idea of what is basically the nature or the degree of these hydrogen bonded interactions and the stacking interactions quantitatively. What should be the value so that you can reproduce this kinetic behavior which is shown by experiment. Okay, so basically ultimately the stacking energies and the hydrogen bond energies, and there are certain parameters also which can be followed theoretically to check whether you are tallying with experiment or not. Okay, so I think I am done with it because it is and let me just acknowledge my students who have been with me for more since I started doing little bit of theoretical chemistry at Science College. These are the people. Razaul has completed his PhD a few months back. Mintu and Shankar has submitted, and Tonni will submit. Just some of my collaborators, I gratefully acknowledge them. Professor Shatrajit Odhikari of ICS, Dr. Shumon Bonika of Bose Institute, Dr. Rahul Sharma of St. Xavier's College, Dr. Shravani Sen of Ramon College, Dr. Shubhashree Ghosh of Srirampur College, and we were fortunate to get funding from UGC for a major research project to set up a small computational facility. And of course, I should gratefully acknowledge initial support from our Center for Research in Nanoscience and Nanotechnology of University of Calcutta. And these are some of the publications in these and related fields that we have done in recent years. And thank you. Thank you, Pinaki, for your excellent lecture. And I can see that my students have been delighted. And, okay. Thank you very much. I would now request my colleague, Dr. Shoma Shomadar, to please conduct the question answer session. Okay. Take some questions. First of all, good evening, sir. Thank you for such a nice and lucid talk. Thank you. And our postgraduate students will be benefited from this. I think sure they are very much interested in kinetics, and you have just increased their curiosity regarding this subject. So the session is now open for discussion. Okay. You can ask any question. Sir ke amra ja khushi proshno korte pari. হ্যাঁ নিশ্চয়ই যা খুশি ভয়ের ব্যাপার নেই, যা মনে হচ্ছে কাইনেটিক্স নিয়ে যদি কোনো কারোর পিএইচডি করার যাদের ইচ্ছা আছে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক স্যার হোয়াটএভার ইউ থিঙ্ক। যে কোনো ধরনের we may think it is a silly question, but of course not. Sir is always approachable. And একটা শুধু মনীষাদি রেজ হ্যান্ডস ছিল। হ্যাঁ মনীষাদির একটা কোশ্চেন। মনীষাদি আশা করি মনীষাদি শুনতে পাচ্ছো? am I audible? আমি তো কোশ্চেন করে দিই। ও তাহলে অ্যাক্সিডেন্টালি হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, স্টুডেন্টসরা যদি কেউ করতে চায়, স্টুডেন্টসরা যদি কেউ করতে চায় ডাইরেক্টলি করতে পারে, তাই তো? নিশ্চয়ই একদম নিশ্চয়ই। একদম স্টুডেন্টস বা এনিবডি ফ্রম দ্য অডিয়েন্স যারা আছে, এনিথিং মানে মোটামুটি আমি যা বললাম মানে কিছুটা কমিউনিকেট করতে পেরেছি তো, মানে সেটাই আর কি। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। প্রশ্ন করতে চাই পিনাকি, সুকন্যা। হ্যাঁ সুকন্যা দি বলো। হ্যাঁ, আমি বলছি যে লাস্ট টপিক দ্যাট ইউ জাস্ট মেনশনড অ্যাবাউট ডিএনএ বাবলিং, ডিএনএ ব্রিদিং ডায়নামিক্স। হ্যাঁ ব্রিদিং বাবলিং ডায়নামিক্স অর ব্রিদিং ডায়নামিক্স, হ্যাঁ ওই যেটাই তুমি বলো। হ্যাঁ তো সেটা আমার মনে হলো যে দেখ মানে যে কোনো হাইড্রোজেন বন্ড অর এনিথিং it's always in dynamic state, it will open and again it will form, but when you need a bubble to form, multiple hydrogen bonds must simultaneously dissociate. That is, there's a huge probability factor associated with this. Right. Could you just elaborate on that, because it's not something that will happen naturally. হ্যাঁ ওইখানে একটা হচ্ছে যে এইটা করতে গেলে
অ্যাকচুয়ালি তুমি যেটা বলেছো একদম ঠিক, যে বাবলগুলোর লেন্থ কি হবে, অল সর্টস অফ পসিবিলিটিস আর দেয়ার। হ্যাঁ, ওই জন্য থিওরিটিক্যালি যেটা কি হয়, দেখো এগুলো তো সত্যি কথা বলতে কি সিস্টেমগুলো এত বড়, কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি পুরো হ্যান্ডেল করা প্রায় ইম্পসিবল। সো অফকোর্স উই হ্যাভ টু ডু ইট স্ট্যাটিস্টিক্যালি। স্ট্যাটিস্টিক্যালি করতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা পার্টিশন ফাংশন লিখতে হবে, রাইট? এই পার্টিশন ফাংশনটা কিন্তু এমনভাবে লিখতে হবে যাতে আমাদের এই যে বিভিন্ন সাইজের যে বাবল তৈরি হতে পারে এর প্রবাবিলিটিটাকে আমাদের ধরে নিতে হবে। এবং পার্টিশন ফাংশন আমরা যেমন লিখি ভাইব্রেশনাল, রোটেশন বা সবকিছু, ওখানে একটা এক্সপোনেনশিয়াল উপর একটা এনার্জি থাকে। এই এনার্জিগুলো আসবে হচ্ছে আমার ওই হাইড্রোজেন বন্ড বা স্ট্যাকিং ইন্টারঅ্যাকশনের এনার্জিগুলো থেকে। সেই জন্য আমি যদি ওই হাইড্রোজেন বন্ড বা স্ট্যাকিং ইন্টারঅ্যাকশনের এনার্জিগুলো যদি ঠিকঠাক বার করতে পারি, তাহলে আমি কিন্তু পার্টিশন ফাংশনটা কারেক্টলি ইভ্যালুয়েট করতে পারবো। তারপর একটা টেকনিক্যাল হোয়াট ইউ ক্যান গেট ইজ কাইন্ড অফ আ আইডিয়া অফ দ্য ব্রিদিং ডিনামিক্স অর দ্য প্রবাবিলিটি। তুমি যেটা বলেছো একদম ঠিক, যে বিভিন্ন সাইজের বাবল কিন্তু তৈরি হতে পারে, বিভিন্ন সাইজের বাবল সবগুলোকে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হতে পারে। তোমরা কি এখানে কোনো সিকোয়েন্স ডিপেন্ডেন্সও দেখবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি সিকোয়েন্স ডিপেন্ডেন্সির ব্যাপার আছে। তারপরে তোমার এখানে আর একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যে এগেন ফ্রম আ জেনারেল কাইনেটিক পয়েন্ট অফ ভিউ, আমি আমাদের পরের একটা কাজে মানে সেখানেও না আমরা না সেন্সিটিভিটি দেখার চেষ্টা করেছি সুকন্যাদি। মানে এই যে বাবল হচ্ছে না, মানে এগেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট, ঠিক আছে আমরা এটাকে একটা ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ, ওকে ফাইন, আফটার অল ইটস আ কেমিক্যাল থিং। মানে এখানে যেটা হচ্ছে যে নট অল হাইড্রোজেন বন্ড এনার্জিজ আর কন্ট্রিবিউটিং ইকুয়ালি ইন দ্য ফাইনাল ডিনামিক্স, কারণ এনভায়রনমেন্টটা তো একটু আলাদা আলাদা হচ্ছে। Not all stacking points are equally important. Certain points are more important than the others. এবং সেইটা কিন্তু আমরা সেন্সিটিভিটি থেকে বুঝতে পারি। যেটা তুমি বললে যে যেটার মধ্যে এক্স্যাক্টলি মানে 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 বেসিক্যালি একটা বড় মেকানিজমের কোর মেকানিজমটাকে স্কুপ আউট করে দেওয়া। ওকে, ইটস ভেরি কমপ্লিকেটেড, বাট মানে আসলে আসলে নইলে সুকন্যা দিয়ে থিওরিটিক্যালি এগোনোই যাবে না, কারণ এগুলো এত বড় সিস্টেম। মানে আমি যদি সবগুলোকে যদি ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দিই, তাহলে প্র্যাকটিক্যালি দিস বিকামস অ্যান ইনসলভেবল প্রবলেম। সো ওয়ান হ্যাজ টু স্কুপ আউট দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট। হ্যাঁ, রাইট, থ্যাংক ইউ। I have one question. Is there any role of solvent? মানে আমরা আপনারা কি পুরোটাই জল ধরে নিয়ে, মানে প্রোটিন বা ডিএনএ তো জলে না, অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলি, আমার ওই সেকেন্ড যে দুটো জিনিস যেটা আমি রিঅ্যাকশন ট্রান্সফরমেশন পাথ দেখালাম এবং কুলম্ব এক্সপ্লোশন, ওগুলো না গ্যাস ফেজ। আচ্ছা, কুলম্ব এক্সপ্লোশনটা গ্যাস ফেজ, ওটা আমি গ্যাস ফেজ একটু দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারছি কারণ এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট আছে। দ্বিতীয়টা ট্রান্সফরমেশন পাথওয়েজ গুলো, এগেন টু বি অনেস্ট উইথ ইউ, সিন্স উই আর চেকিং আউট আ থিওরিটিক্যাল টুল, উই ট্রাইড উইথ অল সর্টস অফ কম্বিনেশনস ইন নাম্বারস। কিন্তু এবার যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করে এই যে নাম্বারগুলো নিয়ে করা হলো সবগুলোকে ইকুয়ালি প্রবাবল, অফকোর্স নট। এই ক্লাস্টারগুলোতেও কিন্তু ম্যাজিক নাম্বার পাওয়া যায়। মানে আমি এক্ষুনি মেমোরি থেকে করতে পারছি না, মানে বেসিক্যালি লোকে করে দেখেছে there are certain size clusters are more stable from the point of view of pairwise interactions compared to its immediate neighbors. সুতরাং যখন আমি যতদূর শুনেছি এক্সপেরিমেন্টালিস্ট কাছে, এরা বোধহয় জেটে এগুলো তৈরি করা হয় খুব লো টেম্পারেচারে। এখন আপনি যেটা বলছেন যে মানে যেগুলো কনডেন্সড মিডিয়ামে করতে গেলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, যদি ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারাকশনস নিলে থিওরিটিক্যালি ইট বিকামস ডিফিকাল্ট, বাট অফকোর্স ওয়ান ক্যান হ্যাভ অ্যান অ্যাভারেজ ফিল্ড which is given by the solvent, in which you do the dynamics of your core thing. core thing. কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে গ্যাস ফেজ ডেটা গুলো অনেক ক্লিন তো স্পেকট্রোস্কোপিক্যালি, obviously আমরা যখন ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করি ওগুলো হলে একটু সুবিধা হয়। I will expect some couple of questions from our postgraduate students. যা খুশি জিজ্ঞেস করো, কোনো ব্যাপার না, anything you like. Sir, বলো এই তো বলো। Sir, you told that a dimerization reaction is an addition reaction
in which two molecules of the same compound react and each other to give the adduct. You know. আচ্ছা And স্যার আপনি এটা একটু বলুন তাহলে এটার পারপাসটা কি, মানে আমরা যে প্রোটিনের জন্য নিউমেরাইজেশনটাকে মানে আমরা যেটা আচ্ছা করলাম আচ্ছা 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 এটা দেখো purpose দেখো একটা ব্যাপার হচ্ছে আমি প্রোটিনটা মানে আমার এখানে উদ্দেশ্য ছিল আজকের এটাতে হচ্ছে টু 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 পয়েন্ট আউট সার্টেন মেকানিস্টিক ডিটেলস। হ্যাঁ, প্রোটিন অফকোর্স যেটা হচ্ছে যে আমি ওই নিচে একটা বায়ো ইনফরমেটিক্স একটা জার্নালের একটা রেফারেন্স ছিল, ওটা আমি জাস্ট খুব তাড়াতাড়ি চলে গেছি, ওখান থেকে এটা নেওয়া হয়েছে এবং এগুলো হচ্ছে হ্যাঁ প্রোটিন, এটা হচ্ছে ওই প্রোটিন সিস্টেমটার জন্য এই 5 স্টেপ মেকানিজমটা লোকজন প্রপোজ করেছিল, সেটাকে আমরা একটু ডিপলি দেখেছি। আচ্ছা, প্রোটিনটা বলার একটা কারণ হচ্ছে, বা প্রোটিন থেকেও আমি একটু যদি ব্রডলি বলি, in biological systems if you have certain reactions which goes on inside cells, এই যে আমি একটা কথা বলছিলাম না যে chemistry of the Avogadro number of reacting particles and chemistry of say 10 to the power 3 number of reacting particles is completely different, ভীষণ আলাদা। এই ধরনের রিয়াকশন গুলো তুমি তো আর আমরা যেরকম তোমার হচ্ছে কনিক্যাল ফ্লাস্কে বা এতে যে ল্যাবরেটরিতে করি, অবভিয়াসলি যখন আমরা থায়োটাইট্রেট করছি ওই এনভায়রনমেন্টটা তো ক্রিয়েট করতে পারবো না। সো বেসিক্যালি যারা এক্সপেরিমেন্ট করেন এগুলো কিন্তু বায়োলজিক্যাল সিস্টেমসে কিন্তু এই রকম রিয়াকশন কিন্তু থাকার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি, যেখানে নাম্বার অফ রিয়াক্টিং পার্টিকলস আর প্রিটি লো। আমি সেই সেন্সে এই কথাটা ইউজ করেছিলাম, কিন্তু এটা কিন্তু valid for any reaction where you have low number of particles. Actually যেটা হয় না, আমি মানে তোমাকে কারণটা একটু বলে দিই। দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা তো আস্তে আস্তে পড়বে, দুটো শব্দ, একটা হচ্ছে ফ্লাকচুয়েশন, একটা হচ্ছে কোরিলেশন। হ্যাঁ, এই ফ্লাকচুয়েশন মানে হচ্ছে আমরা সবাই ভেরিয়েন্স জানি, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন জানি। হ্যাঁ, তুমি একটা জিনিস, একটা ছোট্ট জিনিস করে দেখবে, তুমি স্মল নাম্বার অফ ডেটার তুমি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বার করো বা তুমি ভেরিয়েন্স বার করো, মানে স্কোয়ারের অ্যাভারেজ মাইনাস অ্যাভারেজের স্কোয়ার, এইটা বার করো উইথ স্মল নাম্বার অফ ডেটা, দেখবে ভেরিয়েন্সটা লার্জ। যত তুমি নাম্বার অফ ডেটা বাড়াবে, এটা একটা ইন্টারেস্টিং এক্সারসাইজ, তুমি দেখবে এই স্কোয়ারের অ্যাভারেজটা আর অ্যাভারেজের স্কোয়ারটা কিন্তু কাছাকাছি চলে আসছে। আচ্ছা, আমি কেন এই ভেরিয়েন্সটার কথা বলছি? ফিজিক্যালি মানে হচ্ছে যখন সিস্টেমে ভেরিয়েন্স থাকে, this variance generates an extra force in the system or random force in the system, which is not there when a large number of particles are there. Because of the different nature of the forces that are in play, সেই জন্যে তোমার low number of reacting particles এর kinetics বা dynamics খুব আলাদা হয়ে যায়। আমি কি কিছুটা বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ স্যার, মানে তুমি জাস্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করো, কিছু ডেটা নাও, তুমি এক্স স্কোয়ারের অ্যাভারেজের সাথে এক্স অ্যাভারেজ স্কোয়ারটা ক্যালকুলেট করো, ডেটার সংখ্যা বাড়াও, ওকে, তুমি দেখবে আস্তে আস্তে ভেরিয়েন্স কমছে। এন্ড দিস ভেরিয়েন্স জেনারেটস আ র্যান্ডম ফোর্স ইন দ্য সিস্টেম। কেন আলাদা হচ্ছে? লার্জ নাম্বার আর স্মল নাম্বার অফ রিঅ্যাক্টিং পার্টিকলস এর কাইনেটিক্স, একটাতে এই ফোর্সটা আছে আর একটাতে নেই। তুমি যখন অ্যাভোগাড্রো নাম্বার অফ পার্টিকলস নিয়ে কাজ করছো, ভেরিয়েন্স জিরো, ওই এক্সট্রা ফোর্সটা নেই, ওটা নিয়ে আমাদের ভাবতেই হচ্ছে না। সেই জন্য আমরা যে কাইনেটিক্সের ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করি, দ্যাট ইজ এক্সিলেন্ট অ্যান্ড গুড এনাফ, আমাদের কোনো তার মধ্যে কোনো অ্যাডিশন অল্টারেশনস দরকার হবে না। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি তুমি এই ভেরিয়েন্সটা ধরো না, এটাও লোকে করে দেখিয়েছে, তুমি যদি আস্তে আস্তে যদি পার্টিকুলের সংখ্যা বাড়াও, তাহলে কিন্তু এই লো নাম্বার অফ পার্টিকলস এর জন্য যে তুমি ইকুয়েশন গুলো পাচ্ছ, in the large limit, the result reduces to the conventional chemical equations of chemical kinetics that we have in our physical chemistry textbooks. থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে? আচ্ছা। Any more questions, students? Yes, ma'am. I want to ask a question. Okay, yes, go ahead. Yes, so as in your last slide, you had shown about the hydrogen bonding in the DNA structure. Right. So yes, sir. So first of all, good evening, and good so I evening. want to ask that. So when we are using nanotechnology in nanomedicinal purposes, which involves forming of artificial or design structures of this nucleic acid or DNA tetrahedron, over there, does the physical structures of the DNA molecule gets changed, or what is its impact on human body? No. Actually, what happens? Your name is Srilina. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir.
Actually, just think of chemistry in this manner. Whenever we talk of structure, okay, in most cases, we talk of a structure which is a kind of an average. You just simply take a diatomic molecule. It is constantly vibrating, right? So, but we generally, we say that this diatomic molecule has a bond length of some magnitude. But if you follow the vibration process in time, sometimes that bond length is more than what you are accepting as the bond length, and sometimes it is less than that. So basically the value that we are quoting or we are accepting as the bond length is the equilibrium bond length or the kind of an average. Okay. So every process inside a molecule, different types of chemical processes are going on at different time scales. Now, if the time scale of the process is pretty fast and is not affecting the final outcome in your experiment, it does not become an issue. Okay. Okay. Yes, This much I it. can say. This much I can say. But of course, as regards to nanotechnology and delivering drug, again, to be honest with you, I am not an expert in that. No, মানে main জিনিস দাঁড়াচ্ছে যে what we have to do is that we have to calculate the time of the experiment. আমি যেটা বলতে চাইছি, দেখো বিভিন্ন রকম প্রসেস মলিকুলের মধ্যে চলে এবং সবের একটা টাইম স্কেল আছে। এইবার সেই টাইম স্কেলটা যদি সেই টাইম স্কেলটা যদি ধরো ব্যাপার হচ্ছে তুমি একটা প্রসেস ফলো করছো, সেটা একটা সার্টেন টাইমে ঘটে, তার থেকে অনেক ফাস্ট টাইমে অনেক কিছু ঘটে গেল, সেটা কিন্তু তোমার আউটকামটাকে এফেক্ট করবে না। এক্স্যাক্টলি স্যার, মানে ওই রিঅ্যাকশনটা নিজের মতো ইট উইল প্রসিড ইন দ্য ফরওয়ার্ড ডিরেকশন। এক্স্যাক্টলি, বেসিক্যালি আমরা না কেমিস্ট্রিতে টাইম স্কেল সেপারেশন একটা বড় জিনিস। না এই যে বেসিক্যালি আমরা এই যে ভাইব্রেশন, রোটেশন, হ্যান্ড ইলেকট্রনিক এই যে মোশন গুলো যেগুলো ধরো আমরা এগুলো তো বেসিক্যালি টাইম স্কেলের সেপারেশন। এই প্রত্যেকটা টাইম স্কেল একটা থেকে আলাদা, সেই জন্য আমরা ডিকাপল করে তাদেরকে এক্সপেরিমেন্ট, অফকোর্স they can become mixed up. কোনটায় which will proceed the best result. রাফলি আমরা আলাদা করতে পারি, কিন্তু দেয়ার ক্যান বি মানে তোমার রো ভাইব্রেশন মিক্সচার হতে পারে, কিন্তু রাফলি ব্রডলি আমরা কিন্তু একটা টাইম স্কেলে আলাদা করতে পারি। টাইম স্কেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেমিস্ট্রি। ঠিক আছে, গট ইট, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ। And so will there always be prescribed values মানে যেটার বেসিসে এক্সপেরিমেন্ট will proceed? না, প্রেসক্রাইব ভ্যালুস বলতে এইখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি যে প্রেসক্রাইব ভ্যালুসের কথা বলছি না, আমি এই পয়েন্টটা স্ট্রেস করতে চাইছিলাম। এই যে যখন আমরা একটা রেট কনস্ট্যান্টের ভ্যালু বলি না একটা প্রসেসের, অফকোর্স রেট কনস্ট্যান্ট এমনিতে টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট, সেটা তো আছেই, তোমরা সবাই জানো। আমি যদি একটা গিভেন টেম্পারেচারেও বলি, এইটা না এরকম স্যাক্রোস্যাঙ্ক্ট কিছু নয় যে ওই রকমই, মানে প্রত্যেকের জিনিসের একটা স্প্রেড থাকে অ্যারাউন্ড দ্য বেস ভ্যালু। আমি যে পয়েন্টটা বলতে চাইছি যে হচ্ছে যদি কোনো রেট কনস্ট্যান্ট খুব ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর হয়, তাহলে তার একটা বেস ভ্যালুর অ্যারাউন্ডে স্প্রেডটা কম হবে। মানে তুমি যদি তাকে একটা সার্টেন ভ্যালু থেকে বেশি সরিয়ে দাও, তাহলে কিন্তু তুমি এক্সপেরিমেন্টাল ডিনামিক্সটা রিকভার করতে পারবে না। কিন্তু কিছু কিছু স্টেপ থাকবে, তাকে আমি নট সো ইম্পর্টেন্ট স্টেপ বলছি ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ দ্যাট তার বেস ভ্যালু থেকে তুমি একটা লার্জ স্প্রেড দিয়েও তুমি দেখতে পারো, তুমি কিন্তু ফাইনাল যে আউটকামটা পাচ্ছ থিওরিটিক্যালি, দ্যাট ইজ মোর অর লেস ইটস ওকে উইথ এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, ঠিক, থ্যাংক ইউ স্যার। এই জায়গাটা আমি স্ট্রেস করতে চাইছি। আচ্ছা, Any more questions? There is one question in the chat box. I think that is Srijita Roy's question. আচ্ছা আমি দেখে নিচ্ছি। Sir, can this stochastic model be used in irreversible thermodynamics? আচ্ছা, তুমি এক্স্যাক্টলি কি বলতে চাইছো একটু আমায় বলবে? মানে তুমি যদি থাকো মানে এক্স্যাক্টলি আরেকটুখানি যদি এক্সপ্লিসিট হও। সৃজিতা, আরেকটু এক্সপ্লিসিট হলে ভালো হয়, মানে তোমার মনের মধ্যে কি আছে আর কি, যে কারণে তুমি জিজ্ঞেস করলে।
স্যার অ্যাকচুয়ালি ইররিভার্সিবল থার্মোডাইনামিক্স মানে আমরা তো এখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল থার্মোডাইনামিক্স রাইট পড়ছি, রাইট তো রাইট 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 তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে স্টোচাস্টিক যে মডেলটার কথা বলা হচ্ছে, তো সেই রাইট মডেলটা কি কোনোভাবে ইউটিলাইজ করা যাবে মানে ইররিভার্সিবল থার্মোডাইনামিক্সে? দেখো, একটা ব্যাপার হচ্ছে যে স্টোক্যাস্টিসিটি তুমি যদি বলো, আমার কিন্তু যে বক্তব্য, যে তিনটে প্রবলেম আমি দিয়েছি, আমার কিন্তু স্টোক্যাস্টিসিটিটা ভীষণভাবে এসেছে ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ অপটিমাইজেশন। I just wanted to extract out certain values which are chemically interesting. স্টোকাস্টিসিটিটা যেসব ভীষণভাবে আসে সেটা হচ্ছে যেসব রিয়াকশনে ইউ হ্যাভ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ নয়েজ, রাইট? এগেন আমি ওই যে ফ্লাকচুয়েশন এবং কোরিলেশন এই যে শব্দ দুটো বলছিলাম, যে যদি ওই মানে বেসিক্যালি ইট জেনারেটস আ ফোর্স, সেটাকে আমরা হচ্ছে নয়েজের টার্মে বলি, যাই হোক এগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল শব্দ। যেখানেই তোমার ফ্লাকচুয়েশনস অ্যান্ড কোরিলেশনসটা প্রমিনেন্ট, সিগনিফিকেন্ট ভ্যালু, সেখানেই কিন্তু তোমার স্টোকাস্টিসিটি কিন্তু আসতে পারে। আর এক্স্যাক্টলি তুমি যে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছো অতটা ডিটেলে কিন্তু আমি, উইদাউট গোয়িং ইনটু দ্য স্পেসিফিক্স অফ ইট, আমি I should refrain from commenting any more. তার জন্য আমাকে নিজেও আরেকটু দেখতে হবে লোকে ঠিক কিভাবে ইউজ করেছে। ঠিক আছে, রিভার্সিবল ফাইন, একটা ইরিভার্সিবল সিচুয়েশন, দুটো ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট আছে আমরা জানি, মধ্যিখানের অবস্থা আর একটু দেখে বলতে হবে। তবে ফ্লাকচুয়েশনস অ্যান্ড কোরিলেশনস যদি স্ট্রং হয় তাহলে কিন্তু তোমার এসে যাবে। হ্যাঁ, এইটুকু আমি আমার মনে হয়। আচ্ছা স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আচ্ছা, Konkona, you have raised your hand. Do you have any question? Yes, no, I have one question. Good evening, sir. হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। স্যার, আমরা মানে যেটা কুলম্বিক এক্সপ্লোশন হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ বলছিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা বডি রেডিয়েশনের ক্ষেত্রেও কি অ্যাপ্লিকেবল হবে? কি একটু বলো, আমি ঠিক শুনতে পেলাম না। আপনি যে কুলম্বিক এক্সপ্লোশনের কথাটা বলছিলেন, সেটা কি ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনে জেনারেট? না, ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনের কনটেক্সটে আমি বলছি না। আমি এটা দেখো, এটা এক্সপেরিমেন্টালি যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে তুমি কোনো একটা হাই এনার্জি সোর্স দিয়ে ইলেকট্রন নক অফ করতে পারো, রাইট, হ্যাঁ স্যার। টু মেক দ্য ক্লাস্টার চার্জড। কিন্তু সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ কুলম রিপালশন হতে গেলে ইউ নিড অ্যাটলিস্ট 2 ইউনিটস অফ চার্জ। তুমি আরো ইলেকট্রন নক অফ করতে পারো, সেও এক্সপ্লোড করবে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট ইউ নিড 2 ইউনিটস টু হ্যাভ সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ কুলম্বিক রিপালশন, যাতে তুমি এই ইন্টারপ্লেটা দেখতে পাবে যে কিছু ফোর্স আছে ধরে রাখতে চাইছে, কিছু ফোর্স চাইছে ভেঙে দিতে, একটা টানাপোড়েনের ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারবে। আর ঠিক ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনের সঙ্গে এটার কিন্তু তোমার ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন একটা অন্যরকম একটা ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশন ওয়্যার ম্যাটার অ্যান্ড রেডিয়েশন ইজ এ ইকুইলিব্রিয়াম, তাই তো? ইয়েস স্যার। এটা সেরাম নয়, এটা তুমি দিস ইজ অ্যান আইসোলেটেড ক্লাস্টার of a certain size in which you have been able to knock off 2 electrons and create basically a hole তৈরি করেছো বলতে পারো, পজিটিভ চার্জ। এই না, ওইটার সাথে আমি ঠিক রিলেশন অতটা করতে পারছি না। মানে তাহলে কি নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের মতো? নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের মতো না, আমি সেটা একদমই বলবো না, কারণ এগুলো কিন্তু সব ইলেকট্রনিক। এখন নিউক্লিয়ার এতে হলে তার যে রেঞ্জ অফ ফোর্সেস বা সেগুলো হচ্ছে মানে অ্যাস্ট্রোনমিক্যালি হাই। হ্যাঁ, মানে আমরা বেসিক্যালি এক্সপ্লোশন ইন দিস সেন্স বলছি যে দ্য ক্লাস্টার অফ দ্যাট সাইজ ইজ নট রিমেনিং ইনট্যাক্ট অ্যাজ আ হোল। মানে নিউক্লিয়ার রেজিমে যাওয়াটা কিন্তু একটু বিপজ্জনক। মানে আমরা কনভেনশনাল কেমিস্ট্রি করছি তো, ইটস ইলেকট্রনিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Can I ask a question, Pinaki? ও দীপান্বিতা, হ্যাঁ বলো। শিওর। ওকে, এটা জাস্ট মানে হঠাৎ মনে হলো সেম ওয়ানে ওরা যে ধরনের সেম ওয়ান বা সেম ফ্রিতে যে ধরনের প্র্যাকটিক্যাল করে, যার কে ভ্যালু গুলো নোন, যেমন ধরো খুব সহজ ঠিক 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 হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের যে এক্সপেরিমেন্টটা বা ঠিক, নিশ্চয়ই হাইড্রোলিসিসের নোন কে ভ্যালু অত কঠিন নয়, তুমি যত কঠিন বলে আরো সোজা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে কি তোমার স্টোকাস্টিক মেথডস গুলো ক্যান দে বি ইউজড, এটা আমি জানতে চাই।
দেখো স্টোকাস্টিক মেথডসটা ইউজ করতে গেলে হ্যাঁ মানে মানে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ অ্যাজ আ টয় প্রবলেম হিসেবে ধরো আমি না একটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা কিন্তু একটা মাল্টি স্টেপ মেকানিজমে কিন্তু একটা এফেক্টিভ রেট কনস্ট্যান্ট পাই এক্সপেরিমেন্টালি, রাইট, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে কিন্তু। হ্যাঁ 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 এফেক্টিভ রেট কনস্ট্যান্ট এখানে কিন্তু আমাদের স্ট্রেসটা অনেকটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল স্টেপসে ভেঙে নিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল স্টেপসের ভ্যালুগুলোর একটা আইডিয়া বার করা। আচ্ছা, মানে মাল্টি স্টেপ প্রসেস এবং এবং ইন্ডিভিজুয়াল মেকানিজম গুলো মানে অর্থাৎ আরো এক ধাপ বলতে গেলে যে যদি মাল্টিপল স্টেপস হয় কোনগুলো অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করছে ডিনামিক্সটাকে দ্যান দ্য আদার। আচ্ছা, কিন্তু আমি সেটা করতেই পারি। দেখো এটাকে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম হিসেবে যদি কেউ দেয়, যে ফর এক্সাম্পল কেউ একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে করে গ্রাফটা আমাকে দিয়েছে, হ্যাঁ একদম এটাই আমি এবার ইকুয়েশন লিখলাম, ওই এফেক্টিভ রেট কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটি আমি জানি না, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই, আমি একটা স্টার্টিং গেস ভ্যালু বার করে ওকে অপটিমাইজ করে বার করে দেবো বেস্ট ভ্যালু কোনটা হবে যেটা ওটার সাথে মিলে যাবে। মানে এটা বেসিক্যালি একটা ফিটিং প্রবলেম হয়ে গেল। এটাই বলতে চাইছি। অফকোর্স ইউ ক্যান ইউজ দিস অলওয়েজ অ্যাজ আ ফিটিং প্রবলেম, কার্ভ ফিটিং প্রবলেম, অ্যাজ আ মানে ইন্ট্রোডাক্টরি মেথড এরকম ভাবে যদি শেখানো হয়। ইউ ক্যান আসলে প্রবলেমটা হচ্ছে না মানে এমনিতে যেগুলো কার্ভ ফিটিং মেথড আছে মানে এটা তো একটু খটোমটো, মানে তার থেকে যেটা হচ্ছে আমরা যেটা লিনিয়ার হলে যেটা লিনিয়ার লিস্ট স্কয়ার ফিট যেটা শেখাই সেটা তো অনেক ইজি, অনেক ইজিলি আমরা করে ফেলি। তবে হ্যাঁ এটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যদি এখন ফরচুনেটলি আমরা ক্লাসে যেগুলো করাই বেশিরভাগই হচ্ছে লিনিয়ার, হ্যাঁ যদি খুব স্ট্রং নন লিনিয়ারিটি থাকে ইন দ্য এক্সপেরিমেন্টাল প্রোফাইল সেখানে কিন্তু এই ধরনের মেথড আমার বিশ্বাস যে একটা বেটার এফেক্টিভ রেট কনস্ট্যান্ট দিতে পারে। হ্যাঁ দিস ইজ আ নন লিনিয়ার কার্ভ ফিটিং প্রবলেম, করতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, করাই যেতে পারে। থ্যাংক ইউ, মানে আমি করে দেখেওছি আগে, হয়েওছি আর আচ্ছা 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 আচ্ছা। So, Papiyadi, I think we should conclude the session. Provided there are any more questions, I mean no more questions. কেউ তো বলেনি, তাই তো? Ma'am, I have one more question. Then you please ask. কঙ্কনা, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি আমরা যে স্টোকাস্টিক মডেল বলছিলেন সেখানে কি আমরা আচ্ছা আচ্ছা তোমার ভয়েসটা না একটু একো হচ্ছে, আরেকবার বলবে? আমরা যে স্টোকাস্টিক, আপনি যে স্টোকাস্টিক মডেলের কথা বলছিলেন, আমরা কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মার্কআপ প্রসেস ইউজ করব নাকি এমনি জেনারেল স্টোকাস্টিক প্রসেসও আমরা ইউজ করতে পারি? তোমরা দেখো মানে সেটা ডিপেন্ড করছে, তুমি ইউজ করতেই পারো। হ্যাঁ আমরা বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে তুমি ঠিকই বলেছো, এটা বেসিক্যালি দিস অ্যালগরিদমস আর বেসড অন মার্কআপ প্রসেসেস। কারণ তুমি যদি ওই সিমুলেটেড অ্যানিলিং বলে যে একটা অ্যালগরিদমের কথা আমি বললাম, এটা কিন্তু 80 সালের, মানে এর মানে যারা বার করেছিলেন প্রথম পেপারটা সায়েন্সে বেরোয়, তার সাথে সাথে একটি থিওরির পেপার বেরোয় জার্নাল অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্সে। এটা অবভিয়াসলি এগুলো মার্কঅফ চেইনস এবং মার্কঅফ প্রসেস এইসবের উপর বেস করেই করা, ঠিক আছে? তবে আমাদের বোঝার জন্য অতটা জটিলতায় না গিয়ে এটাকে তুমি সিম্পলি অনেকটা একটা র্যান্ডম ওয়াকের মতো ভাবতে পারো। আচ্ছা স্যার, তুমি র্যান্ডম ওয়াকে, আমি যেটা বলতে চাইছি যে তুমি পুরো জিনিসটার মধ্যে কোনো বায়াস এনো না। মানে দিস ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, দ্য ইউজার ইজ ইউজিং আ মেথড বাট is not imposing his or her own thoughts into it, letting it evolve on its own. ওকে স্যার। তার একটা বিপদ আছে, দেখো সবকিছুর একটা মানে ট্রেড অফ আছে। তো বিপদ হচ্ছে দিস মেথডস ইফ নট ইউজ জুডিশিয়াসলি ক্যান বিকাম কম্পিউটেশনালি কস্টলি, এটা হতে পারে, কিন্তু সেটার কমানোর রাস্তা আছে। সেই জন্য আমি এত কিছু বলার পরেও যেটা এন্ডিং কমেন্ট যেটা করব সেটা হচ্ছে, যদি ডিটারমিনিস্টিক মেথডে কাজ হয় স্টোকাস্টিক মেথড ইউজ করার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে? যেখানে সত্যি সিরিয়াস প্রবলেম আছে সেখানে ইউজ করা উচিত, মানে মশা মারতে কামান দাগার দরকার নেই, যদিও আজকাল দাগা হয়। যাই হোক, মানে কোনো সিম্পল হলে আমরা
আমি যেটা বলতে চাইছি যে ডিটারমিনিস্টিক মেথড যদি সলিউশন দিতে পারে না, ও সবসময় তোমাকে অনেক তাড়াতাড়ি সলিউশন দেবে উইথ লেস কম্পিউটেশনাল কমপ্লেক্সিটি, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ও এতটাই প্রবলেম ফেস করবে যে ও তোমাকে রাইট সলিউশনটাই দিতে পারবে না। সেখানে তোমাকে এই ধরনের মেথডসে যেতে হতে পারে। এই চয়েসটা ইউজারের খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। ওকে ওকে ওকে। So let me conclude the session. Thank you, sir. Thank you for your nice and lucid talk. And the participants, they have shown their interest in your work, and obviously we have gathered much knowledge regarding this topic. Is literally new to us. So thank you, sir, again, and all the participants. আশা করছি আবার আমরা আপনার থেকে শুনবো ভবিষ্যতে। তো থ্যাংক ইউ এগেইন, গুড ইভিনিং। Okay, okay, thank you everyone, okay, for the invitation. Thank you, Papia.